is unable to identify the proper information about to the user. However, before occur this the improper configuration of software, he definitely isolate the problem. In this case, I'm going as IT support has, if we scan the scenario, that user having to understand his lab, able to sort out no power to any light will by posing one more question, linking it never going is nothing but based on user his laptop, it is not showing any black screen error, but laptop, especially laptop display, monitor button. 7 operating system options have viewer tools are safe mode viewer tools are safe mode with net user 2 in safe mode in safe mode. Into safe mode example black screen error affect the blocks laptop issues from your computer, especially what you have his laptop in safe mode, that is very difficult. Running configuration into your computers is nothing but one particular login has fixed many errors. That is nothing but you have to reinstall Windows. This slide regarding the particular user to enter the key of the screen. This is a blank screen will be going to wake up. The two method is when pressing the connection with your PC or display. From this third license expired example, I got a black screen error to advanced startup options of computer in safe mode. If remove or uninstall licensed black screen error have applications in your laptop. Look at slide. Another troubleshooting step. If you need to provide clean booting is nothing and startup service. If you log in booting is nothing but just type MS and the services you can able to see all services will be going to booting of particular computer, resulting in Microsoft services to fix black screen error. This black screen error is if upgraded or black screen error laptop and you have to install frequent computer by proper user laptop or authorize troubleshooting step has a IT support use. Authorized servicing center is effective. Provide troubleshoot per way is not recommended. You can able to make some modifications, but has a IT support call or else email. Specialists will be going to access are available to remote Hyderabad. Either I can or else I can is an whenever user of particular laptop is one of the thousands of miles whatever computer troubleshooting and try to just type one keyword to find out more issues from computers or BSOD error issues or else try to search each common problem. So listening my presentation. Bye. See you. In the yesterday's class, the 7th class, in the last to create the stock items, we are going to discuss about so as first one is creation of companies, second one is voucher entry, and type of transactions chooskunte alternate units, compilation of ledger accounts and groups, and in the fourth step that is voucher. Last ఇది వన్ టైం తర్వాత మళ్ళీ అవసరం పడదు అది ట్రాన్సాక్షన్స్. మీరు ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ బడి అంటే స్పెండ్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ని మీరు బయట నుండి గూడ్స్ పర్చేస్. లెట్స్ సీ ద స్క్రీన్ అండ్ వి సీ వాట్ వి ఆర్ డూయింగ్ నౌ. ఓకే, just I am opening the PPT. So what is the voucher we are going to see now? So this all we have discussed earlier. Now we are going to see with the vouchers. Okay, voucher is primary document anamata. What is the proof that you have paid? ఎవరికి పే చేస్తాం, ఏంటి, దేని గురించి పే చేస్తాం అన్ని డీటెయిల్స్ అన్ని మనం దానికి సాలరీ పే చేస్తున్నాం. వి ఆర్ నాట్ రిసీవ్ ద సాలరీ, సిగ్నేచర్ ఫ్రమ్ దట్ పర్సన్. అలాగే డిఫరెంట్ చూపిస్తాను మీకు, సో అది కూడా మీకు ఈజీగా అండర్స్టాండ్. సో చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఒక్కొక్క వోచర్స్ కంప్యూటరైజ్ అకౌంట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్యాలెన్స్ షీట్. ఓకే, దానికి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ టు అవర్ కస్టమర్. నో, right, మన డాక్యుమెంట్ లైక్ వాట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ యు ఆర్ పర్చేసింగ్ బి మెన్షన్డ్ ఇన్ ద ఇన్వాయిస్. ఎందుకంటే ఫర్దర్ రిసిట్ అంటే మనం ఎలా ఇస్తాము టువర్డ్స్ ఇట్ అండ్ ఇన్ టాలీ. సో అలాగా. ఓకే, లెట్స్ ప్లీజ్ సీ ద స్క్రీన్ నౌ.
అంటే ఈ రిసీట్ వచ్చేది ఎప్పుడప్పుడు క్యాష్ మన బిజినెస్ లోకి వస్తుందో అప్పుడు ఇస్ యూజ్డ్ వెన్ బిజినెస్ వెన్ యూఆర్ రిసీవింగ్ ద చెక్ రిసీవ్ ఈ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎ కస్టమర్ అంటే ఈ 3 కాకుండా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మన బిజినెస్ లోకి ఫార్మ్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ లో సేల్ చేస్తుంటాం సో కొందరు సారీ గణేష్ కన్నా ఇంటూ నెక్స్ట్ వచ్చేది యూజ్డ్ వెన్ క్యాష్ ఇస్ వెండర్ సప్లై అనే 2 చేస్తున్నాము వాళ్ళని వెండర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ క్యాష్ ఆర్ చెక్ ఓకేనా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే మై ఎసెట్ ద క్యాష్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ ఆర్ చెక్ ఇస్ గోయింగ్ అవుట్ పేయింగ్ ఫర్ ప్రింటింగ్ అండ్ యూ మే ఇష్యూ ద చెక్ ద చెక్ సో దీస్ ఆర్ ద 3 types now see the third voucher type that is contra voucher okay what is this contra voucher మనం క్యాష్ అంటే ఒకసారి బిజినెస్ లో ఏమవుతుంది క్యాష్ మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తాం సో సంబడి అంటే కొందరికి ఏమవుతుంది క్యాష్ విల్ బి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎప్పుడైతే మనము వెన్ క్యాష్ ఇస్ డిపాజిట్ ఇన్ టు బ్యాంక్ విత్డ్రాయింగ్ ఫ్రమ్ జస్ట్ పేమెంట్ చేయాలి సో విత్డ్రాయింగ్ చేస్తాం సో అది కూడా ఉంటే అది కాంట్రా వోచర్ లో యూజ్ చేస్తాము సార్ టు క్యాష్ అకౌంట్ థర్డ్ వన్ ఇస్ బయటి వాళ్ళకి అనుకుంటాడు అమౌంట్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాయి సో ఈ వాళ్ళకి కాదు అడుగుతాం ట్రాన్స్ఫర్ అంటే కాంట్రా కాదు ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే ఉంటాయి ఒకటి ఎస్బీఐ లో నాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన వోచర్ ఇస్ యూజ్ ఫర్ 3 సెకండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ 1 కాల్ అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క బ్యాంక్ లో దట్ ఈస్ సేల్స్ వోచర్ షార్ట్ కట్ కీస్ అనమాట అంటే when we sell the goods in customer ki cash lo sell cheyochu in cash okay కానీ ప్రతి ఒక్క డీటెయిల్స్ లైక్ every సేల్స్ లో పోస్ట్ చేస్తే this it will record debit will be credited this is the reason the sales voucher is used అలాగే ఫైల్ సెపరేట్ గా రిసీట్స్ మొత్తం సేల్స్ బిల్ ఉంటుంది మీకు క్యాష్ లో సేల్ చేసింది బిల్ బుక్ లో అంటే సేల్స్ బుక్ లో కానీ అక్కడ మాన్యువల్ కనబడుతుంది అంటే is used when ఉంటుంది ఒకటి సర్వీసెస్ ఉంటాయి సో గూడ్స్ ఏ కాకుండా సేమ్ చేశారు ఆ సర్వీస్ లో ఏమేం చేయం సేల్స్ వచ్చారు when service sell their services like accounting services computer education అలాంటివన్నీ taking maintenance report this sell your services for cash or that is purchase voucher purchase the goods in cash goods and goods purchase voucher is used sales of goods and services when we purchase the sales it is purchases right the when your adjustment entries it may be like any on given discount recorded in journal voucher closing entries సో ప్రిపేర్ ద పేజెస్ డిప్రిషియేట్ చేస్తారు దట్ ఆల్ అబ్జెక్ట్ పోస్టింగ్ చేస్తాం అన్నమాట చేంజ్డ్ సో ఈ వోచర్ ఎప్పుడు యూస్ వెన్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ కంట్రోల్ F9 ఇస్ రిటర్న్ సో మన గూడ్స్ పర్చేస్ ఆఫ్ మిస్ మ్యాచ్ ఆఫ్ అవర్ నాట్ మ్యాచింగ్ సో అప్పుడు ఏదో ఒక డాక్యుమెంట్ ఉండాలి కదా ఉన్నాము ఆ ఒక ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో అదే సమ్ టైమ్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ ఓన్లీ పర్చేస్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఫర్ ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ అయినా వాడతారా టైమ్స్ ఆర్ సేల్స్ రిటర్న్స్ పర్చేస్ రిటర్న్స్ కే వోచర్ ఇస్ ఆల్సో డెబిట్ నోట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే బట్ మన సప్లై రేంజ్ గూడ్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి 100 బిట్ నోట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే అంటే ఆ 20 రూపీస్ డిఫరెన్స్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి అడ్జస్ట్ గూడ్స్ బ్యాక్ టు ద కస్టమర్ టు యూ రేట్ అకాడమిక్ పార్ట్ లో మామూలుగా ఏం వెన్ దెర్ ఇస్ ఎ సేల్స్ అవన్నీ నేర్చుకుంటాం బట్ దెన్ దట్ టైమ్ ఐ హోప్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ మనం యొక్క డెబిట్ నోట్స్ క్రెడిట్ నోట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాము రైట్ నౌ సీ ద నెక్స్ట్ వోచర్ దట్ ఈస్ క్రెడిట్ వి గెట్ గూడ్స్ రిటర్న్స్ మన సేల్ చేసి దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్ మన సేల్ చేసి then what happens is ఎందుకంటే ఆయన పర్చేస్ రిటర్న్ కాబట్టి because that is సేల్స్ రిటర్న్ ఇష్యూ చేయాలి సో మళ్ళీ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రైజ్ అవుతుంది సో మన క్రెడిట్ నోట్ ఇష్యూ చేస్తే ఆయన డెబిట్ నోట్ లేదు కానీ బిల్లింగ్ వచ్చేసి మట్టి చేసి ఆ రీజన్స్ లో రాస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి క్రెడిట్ వస్తుంది అంటే వాళ్ళు సెండింగ్ దట్ క్రెడిట్ నోట్ డూయింగ్ దట్ సో వాళ్ళు క్రెడిట్ నోట్ జనరేట్ చేయండి దట్ సింపుల్ కాన్సెప్ట్ టు ద క్రెడిట్ నోట్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ కాన్సెప్ట్ చెప్పు జస్ట్ ద ఆపోజిట్ ఈస్ ఫర్ క్రెడిట్ నోట్ సో ద సో పర్చేస్ అండ్ డెబిట్ నోట్స్ అనేది యూస్ చేస్తాం వాట్ ఈస్ దిస్ పర్చేస్ ఆర్డర్ వోచర్ సైకిల్ అంటే లైక్ ప్రాసెస్ సైకిల్ ఎలా వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మేక్ దిస్ ఆర్డర్ పర్చేస్ చేయడానికి ఆర్డర్ కొన్ని స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ లో మాకు ఆర్డర్ కావాలి ఒక డాక్యుమెంట్ ఐటమ్స్ వి రిక్వైర్డ్ పుట్ ఇన్ ద పర్చేస్ ఆర్డర్ పార్టీ దెన్ ఓన్లీ ద అదర్ ఓన్లీ వీ కెన్ బి వాళ్ళు ఓకే సో అలాంటి అది మళ్ళీ సైన్ తీసుకొని అంటే ఇప్పుడు ఎంత ఆర్డర్ పెట్టామంటే దట్ ఈస్ కనబడుతుంది ఇన్ గూడ్స్ ఆల్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ టాలీ ఆర్ ఇన్ అకౌంటింగ్ అని అంటున్నాము రియల్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ యూ సీ దట్ సేల్స్ ఆర్డర్ వోచర్ సో వాట్ ఈస్ ద కమాండ్ ఫర్ దిస్ ఆల్ట్ పర్చేస్ ఆర్డర్ ఏంటి పర్చేస్ ఓకే యూనిట్స్ కావాలి మన ఆర్డర్ ఇస్తారు కదా ఏమైంది
భాషలో మాత్రం జనరల్ గా పర్చేస్ ఆర్డర్ ఉంది, పర్చేస్ ఆర్డర్ టెర్మినాలజీ మాత్రమే వాడతారు. మన క్లయింట్ మన ఆర్డర్ దాన్ని పర్చేస్ ఆర్డర్ అంటాం. దట్ ఈస్ ఆర్డర్ వోచర్. వాట్ ఈస్ దిస్ యూజ్డ్ వెన్ వి డెలివర్ అని అడగొచ్చు మన క్వశ్చన్ అండ్ డౌట్స్ రావచ్చు. తను ఏం చేస్తాడు, వాపస్ చేసేస్తారు. ఏవైతే ఉంటాడు అక్కడ వెళ్ళారు గూడ్స్ క్యాన్స్, బికాస్ వీ ఆల్రెడీ జనరేట్ చేసేస్తే వీక్లీ మీకు సేల్ ఉంటుంది, సేల్ రిటర్న్ ఉంటుంది. వాట్ ఎవర్ ద క్వాంటిటీ ఇన్ డీసీ అంటే మళ్ళీ వాపస్ పంపించేస్తారు. తీసుకున్నాడు సేల్స్ రిటర్న్, పర్చేస్ రిటర్న్. సో మన బ్రాంచ్ బట్ అగైన్ మనం చేసినట్టు ఇంకొకటి అంటే ఊరికైనా కొన్ని గూడ్స్ తీసుకెళ్ళి అన్నీ ఉన్నాయి, వేరే బ్రాంచ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు సేల్స్ బిల్ కంటే నా దగ్గర వేరే పార్టీ వాళ్ళకి ఆయనకైతే సేల్ చేయాలి. సో అగైన్ వాట్ ఎవర్ అవన్నీ వెళ్ళి అదే డెలివరీ అంటే డెలివరీ చలాన్ యూజ్ చేసేది. సో డెలివరీ చలాన్ ఆ డీసీ ఏం చేస్తాడు, ఆ ఇన్వాయిస్ ఎంత వాల్యూ ఉంది, మనం సీక్రెట్ మిసింగ్ లీక్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేవా అన్నాడు. మన క్వాంటిటీ మాత్రమే ఉంటుంది, పర్సన్ కి ఏమున్నాయి మాత్రమే తెలుస్తుంది. డెలివరీ చలాన్ ఈజ్ ఇష్యూడ్. ఓకే, సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చి చూసుకుంటే రిసీట్ నోట్ అంటే రిసీట్ నోట్ సింపుల్ గా వెన్ వి రిసీవ్ ద గుడ్స్ ఫ్రమ్ ఎ సప్లయర్. సో జస్ట్ యూ క్యాన్ సే దట్ ఇట్స్ అన్ ఆపోజిట్ టు ద డెలివరీ చలాన్. డెలివరీ చలాన్ రిసీట్ నోట్. ఓకే, next if you want you can see what is this. Next one is physical shortcut key for this is stock available in the godown. Stock maintain చేస్తాం. వాళ్ళు చేసే క్వాంటిటీ అనేది షోరూమ్ అనుకోండి, హార్డ్వేర్ షాప్ సమ్ కొంటాం బట్ అవి పాడైపోయి 100 క్వాంటిటీ కనబడుతుంది, అక్కడ 110 ఉంది. పర్చేస్ స్టాక్ ఎంత ఉందో అక్కడ 110 ఉంది. మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ తీసుకురావాలి. సో ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. సోల్డ్, సో మన సేల్స్ వచ్చి వేయలేం కదా, ప్లస్ మైనస్. సో కరెక్ట్ యువర్ స్టాక్ చేసుకొని యువర్ స్టాక్ ఐటమ్ సి దిస్ ఇస్ యువర్ స్టాక్ గోడౌన్ లో అయితే అవైలబుల్ ఉంది అదే ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ కింద తీసేది. దట్ విల్ బి షోన్ యాజ్ ఓపెన్ బుక్స్ లో కనబడుతుంది. దిస్ ఆర్ ద వాచ్. ఓకే, ఒక్కసారి మనం వాచెస్ అన్ని చూస్తాము. వాట్ ఈస్ ద వోచర్? వోచర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ప్రైమరీ డాక్యుమెంట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఎ ట్రాన్సాక్షన్. ఇందులో ఫస్ట్ voucher receipt voucher when so voucher number 1, voucher number 2 is payment voucher amount per vendor or supplier, payment contra voucher when cash. Okay, the next one is sales voucher. So receipt sales voucher, right? Okay, when services are purchased is used for purchase returns. Okay, when services are purchased is used for purchase returns. Sales returns credit note is used for sales returns. Purchase order is used for purchase goods delivered cheyadaniki. Receipt note when we receive the goods. Physical stock and for maintenance. Okay, so do all these transactions we are going to see. Welcome to today's session for teeth. I'm going to begin with the pattern. I will explain what the pattern. Personal interview round, you will have, as obvious it is, your personality, your communications, put that in the latest segment, which is your technique. And the online assessment has the second one is, and these questions and program. Now this year there is also going to be negative marking in the online assessment for wrong. So if there is a minus 0.33. That needs to be noted is if you go back and check two questions is if you answer it correctly, allocated point it will be minus 0.66. So 2 marking. So you got to keep in mind that these are the two questions, the star mark question and quantitative aptitude questions. Distance, time and work, you have average, percentage, profit and loss, reasoning. Now this is something which I have come. The question you will be picking her up. So if you look, there's also a name to write. The receiver is Mrs. You will be picking her up. An outline is nothing but the keywords that platform. The receiver and sender's name. Now all the keyword happiness outline or the keyword is given. Miss even a single keyword. Form of the keyword. This is use the keyword. You will get formation, punctuation, grammar. So this is how the instruction for the email will be given. It is your choice as unless the email must it says 50 words be disqualified. English you will start mistake, punctuation mistake. All the keywords should be used. For example, by cannot remember I said it's 10 minutes, it may not get submitted. So don't take 5 to 6 minutes. Corrections where needed.
Okay, you follow the keyword phrase. Words are used in the same form, should be mentioned in the sequence. New paragraph should start as a fresh line. Okay, now the next set of do the gap on the left is mentioned in the topic. Ensure that at the 10-minute mark, or see if the word count is do not address exceed 10 minutes. To do now since situation, and let me word which is by BOU and the past, they mix this mistake when they of bring. If you say a synonym of mix, for now the prepare there. So our pronounce means mistake is keep it here, or I hear means the sense of hearing. Make a spelling mistake comes these is leading to, you are able to see that there is an punctuation mistake, it's a blue underline. I need to make correction to see how in terms of very common words, and I have TCS. So a chat window there. Please post your question program today. Any help needed things are concerned, word which is conflict, right? If you are watching FO example, we have compliance, so the grammatical error that I made. I'm going to show you one more example. It's a noun, is a verb. Example, what do I mean? Now advice error, so you got a verb form. This is wrong. Give me an advice? No. I lead to grammatics in terms of spelling points, because one, please be very prudent. Look at the question again. The alignment so that okay, here we go. The receivable scenario, we will say, okay, hello Mrs. Replace A is capital, word in a sentence should start this comma not needed. Follow, I am very happy to know would come to the station. I would the train leave you, please do not leave your I shall if I reach early. I look forward to meet you. Regards, Nancy. Now, okay, 85. The rule says receive luggage early. Okay, so I would, the train arrives at 2 o'clock. Stall is 1. Very simple. Gap like this every time. The background, they leave a gap needed, it's redundant. If you look closely, every time I'm starting a new paragraph, it starts with a capital letter. Every time I'm using a full stop, if you make mistakes on, also used all the keywords perfect, I can click on the submit, end up doing is 2 o'clock, end it with full stop, and there is a summary. Receiver's name as mentioned in the topic as well. So please make sure these guidelines are followed absolutely. Aptitude and they scored very well. And yesterday I had a single response, and we are doing previously whatever changes or makes clearly told you it doesn't exist for email, but it's a negative marking. It's just that you will lose marks. You also saw the assignment for tomorrow. I'm going to read out as a Sunil, whose receiver's name is. Send an email to your batch. You need to write about Professor Sunil, family, exceptional teacher. Simon, and provide your answer. All right.
So please write this email and provide the answer in the comments tomorrow with some more email sample for TCS. Have a great day. Well, Anglo react to template driven forms, develop forms and react to forms. Suppose we have a and many values, the fields are more. To forms we have to use two elements is called as a form control components, and here the writing in the template. Reason is that on the component forms going to open this ngg person and also the HTML file in the person details. So before then here we have to import a module called react to forms module. Earlier we have imported package that is Angular/forms to work with both. In the import statement will import module. We have to specify here we have to the first name and last name, first name string to create the first in this component and inside class is equal to inside class is equal to have to take something called that means this particular text we have created first name property this and we forgot created first name property this and we forgot to a routing for this, that is some details component that this URL localhost 4200 class is it. Okay, so as a result we got the first name and last name like this. So as per the Bootstrap template driven form wherever to create a form, the form group must be imported from group. Here in the above case we have called my group, right, in the statement, and there we are trying to form control type. So this ABC is going to be the default one single control group of the complete data birth, all these things. These are one form, so college name or university details that we have the previous company name, previous company. The group of the multiple form controls to create only one form group. This example we are going to create DEF. Template driven forms we have used a name. We have already created inside a particular form control variable name that this particular form is an attribute we have to declare. What is the name of the program? We are not having any errors. New service. Menu service is undefined. Let me check. .ts. We can remove these. Okay, now that errors are clear. Now let's check. So first name is by default displaying ABC, which means that it is working correctly. See, it's definitely the value has been assigned. So what we have done is that we have created and we have text box element, and we can repeat this, that is ABC and D. So it's going to be much more challenging. A single property of the cursor, it's a bit tricky and difficult. We have to after getting we can get the value from the corresponding text box stored inside the form control, which is a part of the. So here is the clues. First we have to access that we have the inside the form control called statement or syntax will be at a button. So let's take a button here. BTN primary OK click method. I want to access the current value. The syntax will be this dot my group first name class. So this let's display the same in the console. So we are going to enter some details. I click on OK button. So it is going to show the value that is 1 and 2. The syntax was in the template driven forms we have used the HTML attributes to specify the validation rules. Attributes of HTML5 alternatively we so all the and import for validated send to the corresponding form. Suppose to import all these things, we have to import
By this way, probably we are expected dot required. That means minimum 30 characters. Already have provided a popular example, so we can copy paste. In the double quotes, here we are going to have the field and means the minimum number of expression. We can apply again validation rules for the default and also the same rule. Classes like ng was applied is ng touched because it is touched by the user. I click on the first name text box once. That pressed means it is not. So the same validation. Apply some 2 pixels valid. Check it. It is invalid. In color border like blank. So first name name of the control react to form. So if it is invalid, okay, be blank. And also this particular message should be displayed in red color, right? In order to apply the red color, we are going to use the class, but this should do it. Rule, that is my group dot controls dot first name dot what type of error it is containing. If it is having that first name is, and it should be typed, it is not. It has shown the. So once we type something, so how do we display this? Touched by the user there. So it's so if it is typed by the user, right? Now there is one more error. So if you type less than 3 characters, for example, this case of minimum the same span tag, once again 3 characters we are accepting here, it is going to be shown. And also, so we can put the same here alpha. So at this moment it is invalid. Another different max length 30. Whatever we mentioned in the minimum length is 3 and max length 3 in the is being displayed. Let's check. So if you type pure alphabet and if you type more than 30 characters, another error message. So 4 error messages, and you can repeat the same for, and here we have, so I'm going to last name. So I just mentioned last name everywhere. Okay, so is empty, it is showing one message, other error message. So if it's training program, in this training program JavaScript provide the overview or basic important hypertext markup language, use it to create, and we can use the 6 levels of BIU etc. like a table TR, TD, TH, all these table tag. These are all meant for forms development. And the most several topics that we have learned in the CSS2, we have understood spacing, word spacing. So we have understood how to create the page template styles, H over styles, tag side by side. So we have understood that is a collection of Jumbotron Bootstrap. JavaScript library, we have understood the JavaScript language to perform DOM manipulations and basics. Let's start the different types of manipulations. This is all about how to perform the DOM manipulation of attributes sample application with the help of Angular. So it is offering the built-in routing. It is going to be updating name. The same automatically being development, services development. So also forms and React to Welcome to Aptitude Foundation. What is meant by permutations and combinations? I would recommend topic ఇక్కడ మీరు న్యూగా ఏం నేర్చుకోవాలి స్కూల్ డేస్, బట్ హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్. కానీ చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు, ఇట్స్ నథింగ్ కాల్డ్ కౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్, విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కౌంటింగ్ అండ్ దెన్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై కాంబినేషన్. Level 3, Level 4, Level 5 companies, A companies, standard level questions. Stand to be easy for you. Now if you see, the first thing which we are going to learn is nothing but
fundamental principles of counting. Just have a look at the screen. If I mean by multiplication, see table ga consider cheskondi. Operation can be performed in n ways. Alright, now దీనికి మనం example they can be performed in. So simple గా రెండు రూల్స్ అని మీరు గుర్తుండి application multiplication బేస్ చేసుకొని n ways లో ఇంకొక let's say for example ఒక ఆపరేషన్ ఇచ్చాను కాబట్టి m plus equation. If a die is cast, find the and then a coin is cast. We have a die and a coin. We all know that. Let's say for example this is one ఇదొక die, a coin for example, and whereas ఒక coin మీరు చూసినట్లయితే so head or it is tail, correct? Here say so die మీరు చూసినట్లయితే 6 face dots ఉంటుంది and probably 5 dots, correct? Now these are the 6 faces of a die. So please try to understand. See, another thing you have to understand, if it is have one die works and then we'll so either మనకు outcome 3 రావచ్చు, లేదంటే 4 రావచ్చు, లేదంటే 5 అయితే 6 faces అని మీకు చెప్పాను. సో ఆ 6 faces ని ఇండివిజువల్ గా చేశాను. ఈ 3 డైమెన్షనల్ మరి ఈ డై ని మీరు రోల్ చేసిందో మనం ఏదైతే మనం చూడగలుగుతామో దీన్నే మనం అవుట్పుట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం ఒక డై ని మనం వేసినప్పుడు. ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ డై ని మనగా 6 ఫేసెస్ కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ డై ని రోల్ చేసినప్పుడు మీకు 1 లేదా 2 లేదా you'll get a head or you'll చూసినట్లయితే 2 ways. ఎనీ వేస్ అని మీరు చూసినట్టయితే 2 ways. సో ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు పర్ముటేషన్ కాంబినేషన్ మీకు ఏది అవసరం లేదు, జస్ట్ ఆ ప్రిన్సిపల్. దీన్ని మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఆపరేషన్, దీన్ని మనం సెకండ్ ఆపరేషన్ కన్సిడర్ చేసుకుందాం. ఐ మీన్ ఛాన్సెస్ ఉందంటే క్వశ్చన్ ఏంటంటే హౌ మెనీ వేస్. మీరు ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే ఇఫ్ డై ఈస్ కాస్ట్ అండ్ ద కాయిన్ ఇస్ టాస్డ్, బోత్ రెండు చెప్పాడు, దెన్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని అవుట్కమ్స్ అని మీరు చూసినట్లయితే n వేస్ అని తీసుకుంటే సో ద ఆన్సర్ ఇస్ వీ నో దట్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి m into n, it is going to be 12 ways. It's going to be 12 ways. This is how it works. Okay, 6 into 2. So next question me చూసినట్లయితే there are 6 buses running between Hyderabad and Bangalore. Can a man go మీరు తీసుకుంటే ఆ buses run, I mean let's say for example different buses. In the sense first bus, second, understand this Hyderabad. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి చూస్తే 6 లో వెళ్ళాడు. సో అప్పుడు ఎన్నిలో వెళ్ళినప్పుడు కానీ 6th బస్ కానీ 6 డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. సో హైదరాబాద్ నుండి బెంగళూరుకి వెళ్ళేటప్పుడు తనకు ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అంటే 6 buses ఆర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళచ్చు, కరెక్ట్? 6 డిఫరెంట్ బస్సెస్ యూజ్ చేసి. నా థింగ్ ఇస్ బెంగళూరు నుండి సో వెళ్ళేటప్పుడు ఎన్ని వేస్ మీరు చూసినట్లయితే 6 డిఫరెంట్ వేస్, కరెక్ట్? ఇప్పుడు బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తన బస్సులో తను రావట్లేదు అంటే ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ వెళ్ళాడు. సో 6 వేస్ అండ్ సెకండ్ ఉంటుంది. రిటర్న్ రావడానికి తనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయని మీరు చూసినట్లయితే 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే తను 2, 3, 4, 5. ఓకే, అంటే ఇది బెంగళూరు నుండి హైదరాబాద్ రావడానికి తనకి 5 డిఫరెంట్ వేస్. ఎన్ని మీరు చూసినట్లయితే 5 వేస్ రావచ్చు, అంటే 30 డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే బస్ వచ్చేటప్పుడు సెకండ్ బస్ ఇలాంటి డిఫరెంట్ వేస్ అనేది కన్సిడర్ చేసుకుంటే ఎన్ని వేస్ అంటే 30 డిఫరెంట్ వేస్లో తను వెళ్ళి రావచ్చు. అంటే వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బస్లోను, రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు ఒక బస్లోను. సో ఎంటర్డ్ ద లిఫ్ట్ క్యాబిన్ ఫ్లోర్ ఆఫర్స్. I suppose each of them can leave of ways in enter the lift cabin 6 floors, which in the sense let's say మీరు ఇలా కన్సిడర్ చేసుకో ఫ్లోర్, ఫస్ట్ ఫ్లోర్, సెకండ్ ఫ్లోర్, థర్డ్ ఫ్లోర్, 4th floor, 6 floors ఉన్నాయి, 5th floor. టోటల్గా ఎన్ని ఫ్లోర్స్ ఉన్నాయి? 4 persons ఈ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ, I mean they can leave. I mean సెకండ్ ఫ్లోర్ కావాలంటే సెకండ్ ఫ్లోర్ చూస్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవచ్చు. ఇలా 4 అండ్ ఇండిపెండెంట్లీ అట్ ఎనీ ఫ్లోర్ బిగింగ్ అట్ ద. ఇప్పుడు 4 members ఎక్కారు. ఈ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్, I mean try to understand, 4 persons can leave the cabin at different floors అన్నాడు. at different floors అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఒక పర్సన్ ఎవరో ఒకడానికి ఛాన్స్ లేదు. సో ఒక్కొక్క ఫ్లోర్ పర్సన్ లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదు సెకండ్. ఫస్ట్ పర్సన్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న లిఫ్ట్లో క్యాబిన్లో ఉన్నారు, ఈ మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు. మీరు ఫస్ట్ కానీ సెకండ్ కానీ థర్డ్ ఒకరు. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ ఫ్లోర్ వచ్చేసరికి నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్కి ఛాన్స్. తనకి 4 అని తీసుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా థర్డ్ ఫ్లోర్లోనే దిగాల్సిన అవసరం లేదు. 4th తను 5th ఏ ఫ్లోర్నో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అంటే తనకి 3 వేస్ ఉంది దిగడానికి. నా లెట్స్ సే ఈ పర్సన్ థర్డ్లోనే దిగిపోయాడని తీసుకుందాం. లాస్ట్లో వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 4th పర్సన్. ఇద్దరు తను 5th ఫ్లోర్లో దిగచ్చు, లేదంటే 4th ఫ్లోర్ బ్యాలెన్స్ ఉంది. వెరీ సింపుల్. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ నుండి బయటికి వెళ్ళిపోయే పర్సన్కి 5 వెళ్ళే పర్సన్కి 3 వెళ్ళడానికి అని మీరు చూసిన 20 వేస్. సో ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళొచ్చు అని మీరు చూసినట్లయితే 120 వేస్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్. లెట్స్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ఇన్ an aptitude test there are 3 sections: aptitude or quantitative ability, and then VR but logical reasoning. సో 3 ఉన్నాయి. ఒకటి QA, ఒకటి VR, ఇంకోటి 4 questions, 6 questions,
questions, 6 questions, 11 questions. So 1 question select చేసాం. For section 1, section 2, section 3. Quantitative third section లో 11 questions. ఇప్పుడు in how many ways can a candidate, for example, a కోవచ్చు ఎలా, సో ఈ 4 లో ఫర్ నేను ర్యాండమ్ గా డిఫరెంట్ గా ఏదో అయినా నాకు 4 డిఫరెంట్ వేస్ లో 4 లో నేను ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఉన్నాయి. అంటే ఈ 6 లో నేను సెలెక్ట్ చేసుకోబోయేది ఏదో ఒకటి మాత్రమే, లేదా సెకండ్ లేదా థర్డ్ లేదా నేను ఏదో ఒకటి మాత్రమే చూస్ చేసుకోవచ్చు. థర్డ్ సెక్షన్ లాజికల్ రీజనింగ్ నాకు ఎన్ని డిఫరెంట్, ఈ 11 లో నాకు 11 డిఫరెంట్ అట్లయితే 7 ఎగ్జాంపుల్ లేదు, 4th కాదు, డిఫరెంట్ పాసిబుల్ వేస్ లో నేను చూస్ చేసుకోవచ్చు. 6 into 11. Okay, so 4 into 6 into 11, which is nothing but, so okay, this is 4 into 6, it is going to be 2. So it is 4 చేసుకోవచ్చు. అంటే ఏంటి, ఆ 264 ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ చెప్తాను, ఈ 264 వేస్ అనేది మనకు ఆన్సర్. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ 1 2 3 8 9 10 4 into 6 into 4 ని చూస్ చేసుకున్నాను. నేను 4th క్వశ్చన్ నేను చేసినట్టయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ 3. సో ఇలాంటి ఎన్ని 164 డిఫరెంట్ వేస్ నేను చూస్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఇస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ. So a tricolor flag, different flags can tricolor flag is to be different flags can be formed. So మీ దగ్గర 6 tricolor flag ని రెడీ చేస్తాం. How it works? It's so simple. Let's say this is a flag and చూసినట్టయితే 6 different colors. Let's say 8 అవసరం మీద ఎగ్జామినేషన్ లో. దిస్ ఇస్ జస్ట్ మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇది మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మీరు 6 కలర్స్ డైరెక్ట్ గా మీరు ఆన్సర్ దీని నుంచి యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్. యూ కెన్ చూస్ ఎనీ కలర్. ఆల్రైట్, బట్ డిఫరెంట్ హ్యావ్ ఈ 6 కలర్స్ నుండి ఉండాలి. ఇన్ ద సెన్స్ డిఫరెంట్ డిజైన్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు, ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫామ్ చేయొచ్చు అనేది క్వశ్చన్. సో సింపుల్. ఓకే, నా లెట్స్ సే ఏదో ఒక చూస్ చేసుకుందాం. లెట్స్ సే ఫస్ట్ స్ట్రిప్ లో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, 6 డిఫరెంట్ వేస్ లో ఫిల్ చేయొచ్చు. 6 ఎల్లో లేదా ఆరెంజ్. సో 6 డిఫరెంట్ వేస్ లో నేను ఫిల్ చేయొచ్చు. బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ రిమెంబర్ 6 డిఫరెంట్ వేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఐమ్ గోయింగ్ స్ట్రైప్ ని ఫిల్ చేయాలి. గైస్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎల్లో అనే కలర్ ని తీసుకున్నాను. నా ద అదర్ ఆప్షన్స్ లెఫ్ట్ చేయకూడదు. నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3 4 5. సో 5 గ్రీన్ అనే కలర్ ని కన్సిడర్ చేసుకుంటున్నా. సో గ్రీన్. ఓకే, ఎల్లో డన్, గ్రీన్ డన్. నా సో లాస్ట్ స్ట్రైప్ ని నేను ఫిల్ చేసేటప్పుడు నాకు చూసినట్లయితే వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ రెడ్, బ్లూ, వైట్ చూస్ చేసుకోవచ్చు. లెట్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మేక్ ఇట్ ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ని డిఫరెంట్ కలర్ ఫ్లాగ్స్ మనం ఫస్ట్ స్ట్రైప్ కి 6 వేస్ 30 into 4 విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్లాగ్స్ ని ఫామ్ చేయొచ్చు. లేదంటే మీరు ఇలా కూడా కలర్స్ 6 డిఫరెంట్ కలర్స్. వైస్ చైర్మన్ బి ఎలక్టెడ్ ఫేస్ అయ్యొచ్చు. సో 1 2 వీటిలో 8 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో చైర్మన్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం. సెకండ్ మెంబర్, థర్డ్, ఫోర్త్, నథింగ్ బట్ 8 వేస్. ఈ 8 మెంబర్స్ లో ఎవరన్నా చూస్ చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి 8 వేస్ తో మీ క్వశ్చన్ కంప్లీట్ అయింది. మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను జస్ట్ లైక్ లెట్స్ సే నేను 5th పర్సన్ ని నేను చైర్మన్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నా ఇక్కడ. ఓకే, నా నెక్స్ట్ డే నా వైస్ చైర్మన్ ని చూస్ చేసేటప్పుడు ఐ కెనాట్ కన్సిడర్ 5 జస్ట్ బికాస్ ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ చైర్. వేస్ లో మనం సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ 6 డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం చూస్. 7th పర్సన్ వైస్ చైర్మన్ అని చేయొచ్చు. అంటే 56 డిఫరెంట్ వేస్ లో మనం దీన్ని చూస్ చేసుకోవచ్చు. చైర్మన్ ని, వైస్ చైర్మన్ ని 8 మెంబర్స్ నుండి. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ హౌ మెనీ వేస్ కెన్ మీకు ఇన్ఫోసిస్ లోను TCS మిస్టేక్స్, ఈవెన్ ద ఫైనల్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వెన్ దే అటెండ్ ది TCS drive, this kind of question. I mean 3 years back 2016 లో మీరు చూసినట్లయితే సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ విత్ పోస్ట్ వాయిస్ వెన్ ఈచ్ బాజ్ తీసుకురావడానికి బదులు. సో 9 మనం చెక్ చేసుకుందాం. సో వీ హ్యావ్ P4 P5 5 ప్రైజెస్ కాబట్టి మీరు డైరెక్ట్ మీ హౌ మెనీ బాయ్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ B6 B. How many ways can 5 prizes? For example, boy, a particular person na అన్ని ప్రైజెస్ చిన్న లా 7 స్టూడెంట్స్ ని నేను ఫస్ట్ థర్డ్ పర్సన్ కరెక్ట్ అయినా చేసుకోవచ్చు. ఇన్ సచ్ కేస్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, కన్నా ఆప్షన్స్ ఆ ఒక్కడికి ఇప్పుడు ఎలిజిబుల్. ఇన్ సచ్ అందరూ ఎలిజిబుల్. నా 7 వేస్ 7 మెంబర్స్ లో ఎవరికన్నా ఇవ్వచ్చు. సో 7 అంటే 7 వేస్ సింప్లీ. సో ఎగ్జామ్ లో మీరు చెక్ చేయాలనుకుంటున్నారు. ఆల్రైట్, నా ఇన్ సచ్ కేస్ ఇక్కడ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాల్సిన ఆబ్జెక్ట్ దాని ఆబ్వియస్ గా 7 ఉంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కెన్ బి డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు ఎనీ ఆఫ్ ద 7th సిమిలర్లీ అండ్ 5th సిమిలర్లీ. సో మీరు దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేయాల్సి ఇలాంటి పవర్స్. సి ఏ టెస్ట్ పేపర్ ఆఫ్ 10 quoted, then find the number of ways any అనేది మనం చెక్ చేయాలి. 10 questions టైం ఇవన్నీ మీరు నోట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఈచ్ క్వశ్చన్ హ్యాస్ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. A B C D ఇలా ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఎన్ని డిఫరెంట్ వెరైటీస్ లో ఈ క్వశ్చన్ A సెలెక్ట్ చేశాను.
సెకండ్కి నేను సి సెలెక్ట్ చేశాను, ఇది ఒక వే అనమాట. లెట్స్ సే థర్డ్కి మీ 4 యూజెస్ కౌంటింగ్లో ఎలా చేయొచ్చు అంటే 4 ఆప్షన్స్ కదా, ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మీకు 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, బట్ ఆ 4లో మీరు ఒక ఆప్షన్ ఆన్సర్ చేస్తారు. ఇన్ సచ్ కేస్ దిస్ క్యాన్ బి ఆన్సర్డ్ ఇన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్. 4 డిఫరెంట్ వేస్ అంటే ఎలా, నేను ఏని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు లేదా బిని సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఐ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ విచ్ ఇస్ ఏ 10 క్వశ్చన్స్ కదా, ఈచ్ క్వశ్చన్ 4 డిఫరెంట్ వేస్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సో ఇస్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్కి ఇంకో 4 వేస్ అండ్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్కి ఇలా పోతూనే ఉంటుంది. సో 4 ఇంటూ ఇట్లా డాట్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అన్ని 10 పుట్ వేస్. సో అండ్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఏ సెట్ ఆఫ్ 6 క్వశ్చన్స్, అక్కడ క్వశ్చన్ కాదు. సో మీ చూస్ ద టెస్ట్ ఇఫ్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ డిఫరెంట్లీ. ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ అతను ఆన్సర్ చేసే ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ థర్డ్ వన్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసినప్పుడు ఈదర్ ట్రూ ఫాల్స్ అన్న ఎస్ నో ఉన్నా, హౌఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఓకే, ఎస్ నో ఆన్సర్ చేయొచ్చు. సెకండ్ క్వశ్చన్ కి ఎస్ నో కరెక్ట్, సింపుల్ ద సేమ్. దిస్ క్యాన్ బి డన్ ఇన్ 2 డిఫరెంట్ 2 into 2 4 is 8, 8 is 16 వచ్చినది కాబట్టి either you'll get 2 power 6 ways or you different answers ని సెలెక్ట్ చేసుకొని రాసుకోవచ్చు. Now let's see the next question. So in a test paper first section contains ways can paper అవుతుంది కరెక్ట్. 4 choices, okay, 5 questions 4 choices correct. ఓకే 4 క్వశ్చన్స్ అండ్ హౌ మెనీ చాయిస్ చేయాలి అనేది నేను చెప్తాను. జస్ట్ మీకు అటెండ్ చేయడానికి మీకు ఎన్ని ఒక క్వశ్చన్ అటెండ్ చేసి యూస్ 4. ఓకే ఇది ఎలా ఉంటుంది నేను మీకు ఇందాక డ్రా చేస్తున్నాయి. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది 4 వేస్, ఇది 4 వేస్, అలా 4 power 5. నెక్స్ట్ 4 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, 3 చాయిసెస్. ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదైనా చూస్ చేసుకోవచ్చు, సింపుల్ కరెక్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. In how many 5 letters, in how many 5 letters, in how many ways 5 letters it is going to be. See, okay, 5 letters 1 2 3 4. Let's say we have this is post box B, this is post box C, ఇలా 3 post boxes ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 5 letters ని ఎన్ని post boxes లో లెటర్ మీరు తీసుకోండి, ఈ లెటర్ మాత్రమే మీరు కన్సిడర్ చేయండి. ఈ లెటర్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా దగ్గర 5 letters ఉన్నాయి, ఫస్ట్ బాక్స్ ఒకటి ఉంది, బాక్స్ వేస్ ఉంది. Okay, so first letter can be posted right. లేదు ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే సెకండ్ బాక్స్ ఉంది, 3 బాక్సెస్ ఉంది, అంటే 3 ఛాన్సెస్ ముందు మళ్ళీ 3 పోస్ట్ బాక్సెస్ ఉన్నాయి. 3 ఫోర్త్ లెటర్ కి 3 ఆప్షన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ పాసిబిలిటీస్ ని మీరు దీని నేను చెప్పాలి, దీని నొటేషన్ అనేది నేను పవర్ లో యూస్ చేస్తున్నాయి. 5 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఆల్రైట్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కాంబినేషన్ అనేది కామన్ సెన్స్, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ టు ద బేసిక్ లెవెల్. డౌట్స్ పోస్ట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Hello, if that people understand what is meant by permutation. So, ఇది కొంచెం classes లో explain చేసిన. Say for example, see two people which is A, it always includes array. Now, it is so simple. So, first arrange kundam. So, this arrange చేస్తారు. Now, if you observe in the first position, I'm going to place B. Since it's all up low, remember even arrange in the first arrangement. Permutation అనగానే what is ఇద్దరున్నారు, దీంట్లో నేను ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఫస్ట్ ఇద్దరున్నారు, దీంట్లో నేను ఈ పర్టికులర్ ఆర్డర్. సో మీ ముందు ఫస్ట్ ఏ సెకండ్ బి ఆర్ మ్యాటర్స్, ఆర్డర్ మ్యాటర్స్ అండ్ ఇన్ ద సెలెక్షన్ ఆర్డర్ డజంట్ మ్యాటర్. అప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఫస్ట్ ఎవరు వి ప్రాబ్లమ్స్ numbers of can be formed with the digit. Question, I repeat the question. Formed with the digits. None of the digits nadu. Now so 5 7 8. This is the hundreds. This is hundreds place, tens place and units place. 6 numbers nundi నేను 3 digit numbers any form చేస్తున్నాను and none of the digits being in the sense. Now let's see in how many number. See ఇది ఒకటే. So simple. Now place, remember in the hundreds place this can be filled using కాబట్టి ఈ పర్టికులర్ బ్లాంక్ బి 6 డిఫరెంట్ వేస్. ఇంటాను ఈ పర్టికులర్ డిజిట్ ని నేను ఇక్కడ ఫిల్ చేయడానికి మీకు 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 7 కానీ డిజిట్ నాబ్ ఇంటూ అండ్ నాబ్. సో లాస్ట్ బాక్స్ ఇంకొక డిజిట్ 7 లేదు 8 అంటే మీకు వచ్చేసి సంథింగ్ 6 into 5 which is third మనీ 120 డిఫరెంట్ వేస్ లో ఫార్మ్ చేయొచ్చు అని చెప్పొచ్చు. 5 into 4. Let's see the next question. How many 6-digit telephone numbers? Each number starts with second అంటే ఏ డిజిట్ కానీ మళ్ళీ సెకండ్ టైం యూస్ చేయకూడదు with the digits 0 more than once. Now let's write down in the sense 0 1 2 3 4 5 6 7 8. That's with 35 minutes. First thing, how many 6-digit telephone numbers antunadu. So 6-digit number వాలి అనేది క్వశ్చన్ లోనే ఇచ్చేసాడు. Hence we can solve this only by one way.
And now ఇప్పుడు సెకండ్ డిజిట్ లో ఏంటి చూసానంటే క్లియర్ గా చెప్పేసాడు క్వశ్చన్ లో ఫస్ట్ 2 ప్లేసెస్ 3 and 5 మాత్రమే. లెట్స్ సీ ద థర్డ్ డిజిట్ ఉన్నవి ఏంటి. ఫోర్త్ ప్లేస్ లో నేను ఏం ఫిల్ చేయొచ్చు అంటే 0 ఆర్ నెంబర్స్ అనుకుంటే 10 లో నుండి మనం 1 కానీ 2 కానీ 4 కానీ 6 కానీ 7 శాంపుల్ ఇక్కడ 0 అనే నెంబర్ మీరు చూస్ చేసుకున్నారు అనుకో యు ఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 7 ఆప్షన్స్. కరెక్ట్. లాస్ట్ లో మీకు 5 ఆప్షన్స్ మాత్రమే. స్టార్టింగ్ అంటే సో సింపుల్. ఇట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఇట్స్ లైక్ 7 8s ఇట్స్ ఆబ్వియస్లీ 0 and 3 సింపుల్. Now let's see the next question. How many even numbers less than 10,000 can be formed? Repeat the question. How many even numbers? So how many even numbers formed? It obviously can be formed. Less than 10,000 can be formed. Okay, this is the first condition. And మీరు second condition మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడ okay, and then 10,000 undali. Correct. And second, okay, this is the question. If you're in a hurry, you'll not get the answers for this permutation combination and చూసినట్లయితే remember you have to find out the even numbers which are like digit even number. I mean 9999 వరకు 4 digit evens అని మీరు చూసినట్లయితే సో విచ్ చూసినట్లయితే 2 digit even numbers 1 digit 1 నుండి 9 దాకా. సో ఈ 10,000 అంటే మీరు చేసే మిస్ నెంబర్స్ అండ్ దెన్ 3 digit even numbers. రైట్. ఇన్ సచ్ కేస్ ఇది ఎలా చేయాలి 8 9 ఈ 5 numbers ని మాత్రమే అండ్ హౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ అవుట్ డిజిట్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అనేది మనం చెక్ చేద్దాం. సో విచ్ ఇస్ 4 digits కాబట్టి 4 boxes తీసుకుంటున్నా. సో లైక్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ ఇట్ ఇస్ సో సింపుల్. ఇది థౌజండ్స్ ప్లేస్, హండ్రెడ్స్ ప్లేస్, టెన్స్ ప్లేస్, యూనిట్స్ ప్లేస్. ఓకే. ఈ 5 numbers ని మాత్రమే మీరు యూస్ చేసి నెంబర్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఈదర్ 2 or 4 or 6 or 8 or 0. So ఇచ్చిన numbers లో మీరు చూసినట్లయితే we have only 8 as even number. So only 8 then it's an even number. So be filled using only one way. You are left with 4 options fill చేయొచ్చు. So obviously 4 ways ఉంటుంది. And without repetition కాబట్టి ఇక్కడ సో ఇక్కడ మీరు ఫిల్ చేయడానికి ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉంటుంది 3 ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ప్లేస్ వచ్చేసరికి మీకు చూసినట్లయితే 7 ఆప్షన్స్ మాత్రమే ఉంటుంది. సిమిలర్లీ 8 9 యూస్ చేసి 4 digit even numbers ఎన్ని ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 24 numbers ఫామ్ చేయొచ్చు. కీప్ ఇట్ aside. Now so 3 digit even numbers అంటే just like draw 8 మాత్రమే యూస్ ఎంటీ ఉంది. వేరే యూస్ చేశారు కాబట్టి 100 స్పేస్ లో మీకు ఎన్ని నెంబర్స్ ఫామ్ అవుతుందంటే 4 into 3 అవుతాయంటే ఈవెన్ నెంబర్స్. యూనిట్స్ ప్లేస్ 10 5 7 9 ఉంటుంది. అంటే ఏదైనా ఫిల్ చేయాలంటే మీకు 4 2 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ అన్న ఫామ్ చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ నెంబర్స్. ఆర్ ఎల్స్ 1 digit ఈవెన్ నెంబర్ అంటే ఓన్లీ సో దిస్ కెన్ బి డన్ ఇన్ ఓన్లీ వన్ వే. 4 digit ఈవెన్ నెంబర్స్ మీరు చూసినట్లయితే అంటే 1000 నుండి 9999 వరకు ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్ 9 వరకు 4 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. అండ్ దెన్ 1 నుండి 9 దాకా ఓన్లీ 1 నెంబర్ ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇన్ ద సెన్స్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు. రిమెంబర్ 41 ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు విచ్ ఆర్ లెస్. ఈ 5 different numbers ని యూస్ చేసి లెస్ దెన్ 10,000 ఎన్ని ఈవెన్ నెంబర్స్ ఫామ్ చేయొచ్చు అంటే 41. Okay, 41. I hope you understand this. Let's go for the next question. Alright. Now, in how many ways letters of the చూడగానే see మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి కాంపిటీషన్ ఏం పర్ముటేషన్ యూస్ చేయాలా కాంబినేషన్ యూస్ చేయాలి. సో సింపుల్ అయితే ఆర్ఎల్స్ లైక్ ప్రైజెస్ అండ్ బాల్ కానీ. సో నేను ఎలా డిఫరెన్స్ కన్సిడర్ ద ఆర్డర్ అండ్ obviously you have to do the permutation. If you look at the question here, in how many ways the letters of the RAIN. First thing, just look at the మనకి దీంట్లో రిపిటేషన్ కేస్ ఆబ్వియస్లీ ఇన్ ఈ 7 different లెటర్స్ యూస్ చేసి మీరు ఎన్ని డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఆర్ యూస్ చేయొచ్చు లేదు ఐ దానికి ఛాన్స్ లేదు. సో నెక్స్ట్ ప్లేస్ని మీకు ఫస్ట్ని ఫిల్ చేయడానికి ఫోర్త్ ప్లేస్ని ఫిల్ చేయడానికి 4 ఆప్షన్స్, ప్లేస్కి 6 ఆప్షన్స్ మాత్రమే, థర్డ్ ప్లేస్ అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ 1. ఓకే, విచ్ ఇస్ 5040 ఆర్ ఎల్స్ రియల్ ఫ్రేస్. మీరు 7 సో దీన్ని జస్ట్ కౌంట్ చేసుకుని వర్డ్ కౌంట్ లెటర్ కౌంట్ మీరు చూడండి. లెటర్ కౌంట్ మీరు చూసినట్లయితే 7 fact being repeated అని ఇన్ ద సెల్ అంటే విత్ రిపీట్ ఆర్ ని ఇంక ఈ ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ఇప్పుడు నేను నీడ్ అనే వర్డ్ ని తీసుకుంటాను. కండిషన్ లేకపోయినా పర్టికులర్ వర్డ్ లో లెటర్స్ అనేది ద మల్టిపుల్ టైమ్స్ రిపీట్ అయినా సో దట్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్. సో దిస్ అరేంజ్డ్ వితౌట్ ఓకే నా బేస్డ్ ఆన్ ద సేమ్ వర్డ్ క్వశ్చన్స్. ఈ రెయిన్బో it is so simple. If you observe so 1 2 3 4 so how many and remember options ఉంటుంది. సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో యూస్ చేయకూడదు కాబట్టి సెకండ్ ప్లేస్ ఇట్ ఇస్ మా తర్వాత 5 చేసాం కాబట్టి వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ 6 letters 20. ఓకే, సో ఆర్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఐ కానీ ఎన్ కానీ బి కానీ ఓ కానీ డబ్ల్యూ కానీ చేసి మన 5 ఆప్షన్స్ మనకు ఉంటుంది. ఆ తర్వాత 4 ఆబ్వియస్లీ. సో సీ ద నెక్స్ట్ వన్ డబ్ల్యూతో ఎండ్ అవుతుంది అని చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఇస్ సో డూవర్డ్. సో ఆర్ అనేది ఫిక్స్డ్, డబ్ల్యూ అండ్ హియర్ అండ్ సి రైన్ ని ఈ పర్టికులర్ వర్డ్ యూస్ చేసి ఆర్ అండ్ యాంక్స్ ఉన్నాయి. మన దగ్గర ఉన్న లెటర్స్ కూడా 5. సో ఆబ్వియస్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 5 factorial. I hope you understand this. It's 5 factorial. Now if you see the next question, how many words are there
I mean how many words are there in which n positions. So n positions అనేది well n positions అంటే 1 for example left extreme right extreme అనేది తీసుకోవచ్చు. See n positions అనేది మీరు ఎలా ప్లేసెస్ లో ఆరల్స్ లేదంటే ఫస్ట్ ఎక్స్ట్రీమ్ ఇలా కన్సిడర్ చేసుకున్నా ఓకే. లైక్ RW లేదు WR కరెక్ట్ అండ్ ద ఆర్డర్ నా ఏం చేసుకున్నా ఓకే. సో 2 లెటర్స్ తీసేస్తే 5 లెటర్స్. సో దిస్ తీసుకుని ఆర్డర్ ఏం మెన్షన్ ఐ మీన్ RW ఎండ్ పొజిషన్స్ అన్నాడు కానీ R ఫస్ట్ రావాలి అండ్ దెన్ W రావాలి ఎండ్ పొజిషన్స్ లో ఉంటుంది. ఇలా ఇక్కడ కూడా అలాగే. సో విచ్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఈక్వల్ టు 2 factorial ways. 5 factorial into 2 factorial ways. Correct. Now let's see the next question.